we'll start with inheritance. Well, inheritance is a mechanism of reusing, إعادة استخدام, or extending an existing class. عندنا class A هاي existing class، ممكن نستخدم هاي الكلاس methods و members by extending it to another class, class B. So, for example, class B or subclass or a child class will reuse a class A superclass or parent class data members طبعا اللي هم ال X وال Y or Z or object and methods. That is a class B object child may access class A parent data members طبعا and methods. And the syntax إذا عرفنا class هاي الكلاس child اللي نخلقها جديد وعندنا الكلاس parents هي كلاس موجودة سابقا نستخدم هذا السنتاكس ونعرف بعدين الكلاس body الجديدة ونفس الاشي اسم ال child class ممكن نسميها derived class وال existing class أو ال parent class ممكن نسميها basic class وهون بكون الكلاس الجديدة body أو ممكن يسموها subclass هاي الكلاس الجديدة اللي نخلقها to extend the superclass هاي وطبعا بده يكون هون البادي أو بنعطيها أي اسم كلاس B طبعا هون تلاحظ نقطتين أو semicolon public هذا السنتاكس هون وهاي ال existing class C وهذا البادي للنيو كلاس أو child class. هسا نعمل مثال هون class B reuses class A members X and Y. So we have a class A معرفة سابقا class A public int X equal 1 Y equal 2 هذول الممبرز هون وهاي نهاية الكلاس المعرفة سابقا. هسا بدنا نعملها inheritance صار نكتب class B columns نقطتين public A بكون البادي هون بس هذا empty body. So in main نخلق object of a class B بسميه xb cout xp.x plus xp.y. بتلاحظ انه هاي class B اللي عرفناها جديدة ما فيهاش data members ما فيهاش x و y. So we have inherited or reused x and y الموجودين بالكلاس المعرفة سابقا. So the output will be 3 بهاي الحالة. We have an access modifier called protected used in inheritance for data members, class variables or class variables of data members and methods. So we might use this protected access modifier for inherited methods. So only the inherited, only the extended class اللي هي جديدة can reuse them. if استخدمنا هذا السنتاكس طبعا. So we write on class A هاي ال existing class نتوقع انها راح تصير عندها inheritance او class B راح نعمل لها inheritance فبكون نحط الداتا members هون protected int x equal 1 y equal 2. So class B now نعرف class B اللي هي inherit class A في عندنا نقطتين هون public A. بهذا التعريف ممكن نعرف a method داخل الكلاس الجديدة void out cout x plus y. لاحظ
وهذول مش موجودين بكلاس B، موجودين في class A. So the protected data members are used in this case by class B or reused. طبعا class A ممكن تستخدمهم. هسه هون خلقنا object of class B اللي عرفناه جديد اللي هي extends or inherit class A. بعدين هذا الobject XP اللي عرفناه XP.out راح نستدعي هاي الميثود cout x plus y. هذول مش موجودين بكلاس B. We inherited them أو تورثناهم من class A اللي هم موجودين هون. يعني تورثنا reuse أو إعادة استخدام الداتا ممبرز في class A. Okay, in addition to reusing the class data members اللي هما X و Y هون, we can also reuse the methods in the pre-existing class اللي هي class A. So we write the same syntax, class B, this is the new class اللي بنخلقها, بعدين the column, and this class extends A, existing class. طبعا it has empty body هون, فيش ولا شيء. فبتلاحظ انه في main خلقنا int main, في main خلقنا object لclass B اللي هي derived class هاي bxp. So xp.out. So بروح على بدور بكلاسته ما بلاقي ولا اشي هون, بدور بالام البيرنت كلاس او السوبر كلاس او ولا ما سميتها سوبر كلاس او, فبدور هناك فيها. لما يلاقي هاي الميثود execute it بنفذها. So x plus y, x equal 1, y equal 2, so the output should be 3. بتلاحظ هون ان access modifier protected for the data members. الآن protected method, well, we have to use a special way for it. So how protected methods and basic class, parent class طبعا, are called from the child class or derived class members methods. So we have to call them from the derived class method by using the function signature, direct function call. بتلاحظ هون عرفنا هاي existing class اسمها class parent. So we have one protected data member اللي هو char c equal a. So protected void out, cout c. So this method is protected. It has protected access modifier and class parent. So we created an object of this class, of the parent class بهاي الأسلوب. الآن بدنا نخلق class جديدة, so نسميها class child, public parent. طبعا it has two columns on. Parent now is defined by this public void fun. We have method fun, and تلاحظ هون we call the protected method بهاي الأسلوب. This is a direct function call. وهاي protected method. ما بنقدرش نحط object. It will not be called by object, but it's called this way. إنه نستدعيها بالاسم. Or استدعاء مباشر زي هيك. So in here we have in main ca.fun. طبعا ca was created on ca.fun. ونستدعي fun, هاي fun استدعيناها. داخل fun لما ندخل بدل ننفذ out. نستدعي out هون بالparent class اللي هي protected method cout c. So نطبع c as well, it should be a هون. output هو a لأنه هاي a. So basically now the program ends, returns 0,
and this is the end, the body of main, and the program ends. الآن نذهب إلى default constructor and inheritance. تلاحظ إنه order of execution للdefault constructor parent class default constructor must execute first. لماذا؟ لأنه لازم يعمل initialization للداتا members. فيش data members بس هو لازم يستدعى أولا. So عملنا class derived وهذا الكلاس الجديدة من existing class base فخلقناها public derived هاي البيسك derived class default constructor معرف هنا. So derived class default is called. So when we create a basic class object like this one, not derived class object xd راح يستدعي أولا الديفولت في البيسك كلاس لازم يستدعيها حتى يعمل initialization any data members. بعدين بنروح على الديفولت constructor للsub class أو derived class. فبتلاحظ الاوتبوت basic class on default is called بعدين derived class default is called. لأن destructor الانهيرتنس هو العكس. ليش؟ آخر ما يدمر هو البيسك كلاس يعني object. ليش؟ لأنه الممكن هذول initialized آخر ما يستدعي يعني للdestructor of basic class لأنه ممكن الداتا members لسه other derived class تستخدمهم فهو بدمرهم آخر إشي. يعني عكس الديفولت constructor. فبتلاحظوا أنهم عارفين public هون عرفنا destructor cout basic destructor and class derived هون نقطتين طبعا. public هاي الكلاس اللي بنعملها وراثة أو existing class. so public بعدين نعمل destructor للderived class. فبتلاحظ أنه لما خلقنا object of the derived class راح يتم انه derived اللي تم انه اول اشي derived class destructor بعدين basic class destructor. يعني راح هاي تطبع اولا للderived بعدين بطبع هاي ثانيا. هسا العملية precedence and inheritance for class members إذا عندنا مثلا class A class B هاي فيها variable X وهاي فيها variable طبعا A هاي B. فبتلاحظ إنه هون عندنا X هون عندنا Z. هسا الأوبجكت لبي راح يستخدم هاي الإكس بعطي الأولوية لإكس هاي اللي هون. أوكي طبعا يستخدم هاي ويستخدم هاي إذا الزي مش موجودة عنده فالأولوية للداتا ممبرز in its own class. بعضهم public protected int x equal 1 y equal 2 public base هذا default constructor. class derived هاي ال extended class public base هاي ال pre-existing class and public int x equal 9. so عندنا x هون equal 9 وعندنا x هون equal 1. so عندنا void out cout x بعدين y. so خلقنا object of the derived class xd.out. فبنروح على لما نخلق ال xd بدي يستدعي default constructor للبيسك كلاس. اوكي بعدين بده يروح يستدعي الميثود هاي xd.out بروح على الميثود out اللي هي موجودة في الدرايفد كلاس يعني بالchild كلاس. فبتلاحظ انه cout x فاصلة y. الاكس هسه موجودة عنده واحدة هون فبدور بكلاسته اولا بعدين بروح بدور بالبيرنت.
فهسه هاي موجودة هون فبحط 9 والواي مش موجودة عنده فروح ياخذها من البيرنت فهون طبعا y equal 5 فيطبع 9 و5. هسه precedence and inheritance for class member methods نفس الاشي. هاي البيزك كلاس بتلاحظ فيها الممبرز x و y equal 5 x equal 1 y equal 5 وهون الديفولت constructor البيزك كلاس معرف حتى يتنفذ اولا بعدين void out say out in base x plus y هاي في البيزك كلاس الاوت معرفة هون. بعدين فيها method void z هاي الميثود وهون in base z. So class derived نقطتين public base public int x equal 9 هاي معرفة كمان مرة هون وهاي x هون وهاي x هون. So derived class int بتلاحظ هذول protected هون. So derived class هذا ال copy constructor أو الناسخ int a int b x equal a y equal b void out see out in derived class x y. هسه هو بده يروح لما نخلق الأوبجكت derived class x12 بده يستدعي الديفولت بس قبل ما يستدعي الديفولت للبيسك كلاس بعدين بروح على الكوبي كونستراكتور للدرايفد كلاس. ايش راح يصير عندنا هنا؟ هسه نفذ الديفولت بعدين راح على الكوبي فعدل القيمة هاي 1 و2 بعدين هذا الاوبجكت اللي هون اللي ايش اسمه خلقناه اكس دي اكس واي طبعا هذول الداتا ممبرز اللي هم موجودين سواء هون بالبيسك كلاس او بالدرايف كلاس. عندنا هون عدينا 1 و2 هاي 1 واي فيها 2 بعدين x دي دوت اوت استدعينا x دي دوت اوت. اول شي بده يروح يدور الاوبجكت هذا x دي لانه بالاصل تابع لكلاس derived بده يدور بكلاسته بروح على كلاسته بلاقيها فبنفذها لانه الاولويه لكلاسته methods فالderived كلاس بطبع x و y اللي هم 1 و2. اوكي هسه بدنا نروح نستدعي ميثود ثانية اللي اكس زي بروح بدور بكلاسته ما بلاقيها ببحث بالاعلى فبلاقيها هون فبطبع ايش الموجود هون in basic class زي. اوكي فالاولوية اولا دائما يبحث بكلاسته الاوبجكت للدرايف كلاس واذا ما لقى ببحث بالبيرنت كلاس. طيب شكرا.